హే గైస్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఇప్పుడు మన RTR 310లో మోడ్స్ ఎలా వర్క్ అవుతాయో చూపిస్తాను, చూడండి. సో ఫస్ట్ అయితే అర్బన్ మోడ్ ఎంటర్ చేశాక మనకి ఇక్కడ క్లోజ్ థ్రోటిల్ అంటది. అంటే ఇక్కడ మన ఈ థ్రోటిల్ని కిందికి ఇలా అనాలి, అప్పుడు అర్బన్ మోడ్ యాక్టివేట్ అయిపోతుంది. చూడండి, మనకు అర్బన్ మోడ్లో దిస్ ఈస్ ద డిస్ప్లే అండ్ మోడ్స్. రెయిన్ మోడ్ సెలెక్ట్ చేసి థ్రోటిల్ ఇలా అన్నాను. చూడండి, రెయిన్ మోడ్కి ఇక్కడ రెయిన్ అని వచ్చింది, ఇక్కడ రెయిన్ ఫాల్ పడుతున్నట్టుగా కూడా కనపడుతుంది. చూడండి. దెన్ నెక్స్ట్ మోడ్ ఈజ్ స్పోర్ట్ మోడ్కి వచ్చి నేను థ్రోటిల్ ఇలా క్లోజ్ థ్రోటిల్ అన్నాం కదా, సో ఒకసారి అలా అనేసి లుక్ ఎట్ హియర్, దిస్ ఈస్ ద స్పోర్ట్ మోడ్. Total digital meter and total display will change. And the next one is let me go to modes, sport track mode. Let me enter close throttle. Look at here. And the final one is Supermoto. Let me go to the Supermoto mode. Supermoto mode. ఇక్కడ మనకి ప్రెజెంట్ సూపర్మోటో మోడ్లో రేర్ ABS ఆఫ్, అంటే మనకి ABS ఆఫ్ ఉంటుంది అనమాట. రిమైనింగ్ ఆల్ 4 మోడ్స్లో వచ్చేసి ABS ఆన్లోనే ఉంటుంది. బట్ ఎనీవే, మనకి ఇంకోటి ఏంట్రా అంటే ఈచ్ మోడ్లో మనం రైడ్ చేస్తున్నప్పుడు బీటింగ్ అనేది కొంచెం చేంజ్ అయితే కనపడుతుంది. ఇప్పుడు వచ్చేసి అండ్ నేను ప్రెసెంట్ ఇప్పుడు వచ్చేసి కర్నూలులో అయితే ఉన్నాను, హైదరాబాద్ నుంచి అయితే వెళ్తున్నాను అన్నమాట. చలో, ఛానల్ని అయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి. గైస్, మన RTR 310లో ఈజీగా మోడ్స్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. 5 మోడ్స్ ఉంటాయని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా నేను ఆల్రెడీ. సో ఈజీగా ఇక్కడ మనం ఎంటర్ చేసి ఈచ్ రైడ్ మోడ్స్కి వెళ్ళి ఈచ్ మోడ్ సెలెక్ట్ చేసుకోకుండా నేను డైరెక్ట్ ఇక్కడ అప్ బటన్ అయితే ఎంటర్ చేస్తున్నా. వెన్ ఐ ఎంటర్ ద అప్ బటన్, హియర్ ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ లైక్ క్లోజ్ థ్రోటిల్. if I close this throttle, then the mode automatically changes to urban. Then again if I enter the up button, then close throttle, rain. If I click again up button, close throttle, the mode is it is showing sport. సో ఇలా మనము మోడ్స్ని ఫ్రీక్వెంట్గా రైడ్లో ఉన్నప్పుడే చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. సో దిస్ ఈస్ ద వెరీ ఫ్యాంటాస్టిక్ ఫీచర్ ఇన్ RTR 310. సో ఛానల్ అయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి గైస్. మరిన్ని మోటో వ్లాగ్స్ అయితే చేస్తూ ఉంటాను.